Present, sir. Hernandez, Present, sir. Lebron, Present, sir. Lucero, Present, sir. Mahinay, Present, sir. Mahusay, Present, sir. Mandresa, Present, sir. Nigre, Present, sir. Niadas, Present, sir. Umandak, Present, sir. Omega, Present, sir. Umiktin, Swan, Present, sir. Sumalinog, Present, sir. Suralta, Present, sir. Exxon, Present, sir. Tuto, Present, sir. Balisado, Present, sir. Villacampa. Present, sir. Okay, balik ko lang na to. Umiktin, Feleces, Present, sir. Codino, Canonigo, and Kabag. Okay. Sige. So, last meeting, we have just finished our discussion on the different PLDs available sa ato ang simple SPLDs o sa ato ang CPLDs. Okay? So, when talking about SPLDs, unsa gani ito yung mga example sa SPLD? Give me one, Gabato. PAL, sir. PAL. Another one, Mandresa. Mandresa. Sir. Sir. Prom, sir. PROM. Another one, Lebron. Lebron. Okay, so open sa daw na to tanang cameras, guys. Okay, so dapat by now wala na mo rason nga walay video. Okay, kabaw naman mo daan nga mag-online ta. Okay, sige Lebron. So, nanay gihatag si Miss Mandresa og Felices. How about you? Another type Meron, of sir. SPLD? Naana mo na gitubag ni Mandresa. Ay, wrong pa, sir. PLA, sir. PLA. Okay. Unsa to gitubag nimo Felices ganina? Gabato to, sir. Gabato di ay. Felices naman, Gabato. Sorry. PAL, sir. PAL. Okay. So, unsay meaning sa PAL? Gani, Gabato? Programmable Array Logic, sir. Okay. Nya, unsay meaning sa PLA? Lebron? Okay. Gisugo pa si Lebron. Nagpakaon pas manok. Fan, sir. Oh, ay. Choppy ka, Choppy. Unsa to? Programmable logic array, sir. Programmable logic array. Okay. So right now, supposed to be kung nadayon ang ato ang face to face nag-exam na unta taron no. Nya online man ta. Nya na si bagong memo day guys, gipagawas. Dili lang di ay Tuesday and Thursday.
Okay, gi-modify Tuesday to Thursday, okay, ang online classes nato for this week. Okay, so anyway, pawion lang nato next week ang ato ang tawagan na ang ato ang online class karon. Okay, so for third years, next meeting, okay, mag face to face ta. Okay, so wala ra bay problema, room accommodation na amay. Okay, naamantay ko, naamantay classroom kay wala man gihapoy fourth year, failed man sila. Okay, so next meeting we'll be having our what you call that, face to face. Okay, para dili kayo to mabiyaan. Okay, bisag ang uban nagkuan na no, nagbook na ba para agtog Singapore kay face abig online gihapon. So anhi lang sa ata ha, sa Pinas lang sa ata guys. Okay, so what are we supposed to do right now? Okay, so mag-practice ta og answer. Okay, og mga problems related sa PLDs. Okay? So sige daw, tanaw na to og nakahinumdum pa ba how PLDs work. Okay? Sige. Hold on lang. Let me just start a whiteboard. Okay. Kinsa may nagamit og cellphones ra diri? Okay. Sige lang. Waray kaso siguro ang cellphone makasuwat ra. Okay. Muhatag ba og? Okay. CPE-PC 3214. Okay. Makita ra ba ninyo guys ang Jamboard? Okay, so I think it is already shared. So let's see king naman kung nasabtan ra ba ang discussion. So reviewing our discussion on the previous topic, when we talk about PLA, okay, unsa ra gani itong programmable nga part? PLA, sir, both, sir, and or array. Okay, so both the and or array. Oops, kalit lang. Og kasula. Hahay. Wait, let me make it bigger. Okay, so ato ang balihon karon. Okay, so last time we were trying to solve problems with PLA nga naay given nga word problem and then we get its PLD notation. Okay, so karon balihon nato, what if naay naay PLD notation and you are to get its equation. Okay? So, makabaw ba mo magbali-bali? Okay, so let's look at this example. Hoy, paste oy. Tara. Okay. So we have here two outputs. Okay. And hold on lang ha. While we use the, okay,
kinsa may mga surtion dere o kinsay mga surtion nato dere during ing ani nga mga occasion. Okay. Kadyot lang guys. Di jud makuha ang inyong pangalan. Kadyot lang. Nganong di man ni makopya oy. Bakit hindi makuha? Kadyot lang. Di jud makuha ay. Uy. Anhin na lang nakukuhaon sa ato ang attendance. Okay. Wala pa jud ng new line. Marag mas nindot tong wheel of names guys, no? Wheel of names. Okay. Kana. O kinsay wala nato gani karon si Kabag, wala no? Canonigo, wala sad. O kinsa pa ganito? Si Omictin. Okay. Oops, wait sa. Wheel of names. Okay, maura may wala na to, no? Sige. So, ready na? Nga makadaog sa first raffle prize. So, we have here two problems. Okay, we are to identify the equation for F0 and F1. Okay, so baliktad ato ang process. So, what if naay nga nga circuit? Okay, can we trace what the equation is? Okay, so hatagan nato sila og igong time. Okay, first winner goes to balikon lang nato kay natawag naman to sa ganina. Surti lagi kay sa Gabato rong panahon na, no? Akong gitawag ganina si Gabato karon si Gabato. Yeah, mga adlaw ron sir. Lagi biato iatos ang shuffle ang names be. Kung i-shuffle gani niya si Gabato gihapon wa tay laing choice guys. Si Gabato jud ato ang pansero nani. Okay? So let's try to check. Okay. So for F0, okay, we have Ibarra. O asa naman si Ibarra? Talking about Ibarra. Hello, Ibarra, are you here? Naara, sir. Naara di ay tura, Pikas. Okay, sige. Ikaw sa F0, Ibarra. Now for F1. Okay, so we have here Omega. Surti onis lang mga tawhan nada. Okay, sige, let's try to see. Okay. Their answers. Okay. So, muna ang answer ni Mr. Ibarra. Okay, so we have AB plus A complement, B complement. Okay, which can also be interpreted as unsa may another equation ani niya Mr. Ibarra nga mas mubo-mubo. Okay. Sayop. Sayop Ibarra. Ay, wait a minute. Wa may simboling ana. X. Nya gi-enclose og circle. Nabay nga na guys nga logic function murag wala no. Murag symbol na sa X-Men ba. Mugawas na si Wolverine ana. Okay. Okay.
So we have here for the second one, C D complement plus C complement D. Okay. So unsa may another equation ana niya? Omega. Okay. How can we also write that equation nga mas mubo siya? Asa naman to sa omega? Tora day. Okay, serious kay si omega. Okay, so take note. For F0, that is A X nor B. Okay, so there we have it. Okay, so C XOR D. Okay, so let's try na put another problem. Okay, so for this one, okay, we will be designing a BCD2 gray code converter. Okay. So BCD to gray code converter. Ready na mo? Okay. So let's see. First things first. Okay. I will need basically 2 people, okay, who will complete the truth table, okay, for the given problem. So mili tagduha, guys. Okay. So we have here Valyesado. Okay. Sige, Valyesado, go. So first things first, pila ka columns o pila ka rows ang ato ang buhaton. Okay? So pila ka columns sa input, pila ka columns sa output for this problem. Valyesado, asa nung si Valyesado? Valyesado, tora. Tara, sir. Okay? So pila ka columns para sa input o pila ka columns para sa output ang ato ang buhatonon ani? Nagsuwat na ba si Mr. Valyesado? Hello, Mr. Valyesado? Are you still with us? Yes, sir. Yes, sir. Abi ko recording ba? Okay. So, pila man ni kabuok columns Valyesado for the inputs o pila pod ka column sa output ang ato ang buhaton? Uy, Valyesado, tubag sa rin taon, uy. Okay. Pila ka column sa input o pila ka column sa output? 10 og 9, sir. Ha? 10 kabuok sa input niya, 10 kabuok sa output? Column sa columns, dili rows. Pila man ka Column, sir.
4 columns para sa unsam na input or output? Input. Input. Okay. So, sige. Nya pila ka column sa output? 4 sad, sir. 4 sad. Okay. So, patabangan nato si Balyesado ha. Patabangan nato si Balyesado ni Okay, kisa may patabangon nato aning Balyesado. Okay. Kapisnon. Okay? So, di jud sorteon si Mandresa kay natawag naman siya kanina. So, wa siya matawag balik. So, Mr. Kapisnon, sige. Try to help Mr. Balyesado in completing the truth table. Okay? So, pwede si Mr. Balyesado mo mubuhat sa input side. Okay? Nya ikaw sa output side. Okay, go Mr. Kapisnon. So, ato ay suwat dire. Na ba si Mr. Kapisnon or nawagtang? Kapisnon, Kapisnon, where are you? Uy! Nawagtang si Mr. Kapisnon? Absent. Ah, sige. Update na to ang attendance. Absent. Kay wala man. Na ba si Mr. Kapisnon? Wala na. Na, sir. Asa imong account gigamit? Nagduha ka ka-account? Lag ko, sir. Oh, lag di ay. Sige, sige. There it is. Guys, pwede ra pod ninyo guys kanang ibutang sa ninyong Excel sheet ba? Nya ipa-paste na lang ninyo diri. Okay? So you can do it offline para dili kayo klaro ang kurog nga kamot. Okay? Pwede ra sa Excel niyo ibutang, nya i-paste na lang diri. So while we are waiting for the output to be generated by Mr. Kapisnon and Mr. Balyesado, let's call for more people, okay, to solve the problem for us. So since naamantay upat ka book output, so there will be 4 K-maps that is required to implement this. Okay? So unsa man ni ang input ABC. So ang output nato, let's call it as W, X, Y, and Z. So W, X, Y, and Z will serve as our gray code output, and the BCD will be C, A, B, C, D. Okay? So, mili tagupat ka names para sa K-map. Og bonoto nato ang sumusunod or ang sunod nga dumadaog nga ginganlan nato. Codino. Okay. So, Codino, ikay sugod sa W. Okay, let's pick another one. And we have next Umandak. Okay. So X para sa Y. Okay, we have Hernandez. Okay, and last but not the least. Okay. And we have Swan. Okay. So, money ato ang kwan guys. Mga swerteon. Okay. Okay.
So, sige, you can use another one, guys. You could also try, sige, masudra man di ay. Nag-on cam pa ko. Asa naman tong output ni Mr. Valyesado o Capisnon? Okay. Ngayon, sir. What's up? Okay, para na reference ang ato ang tick answer sa K-map. Saan ni pag-screenshot sa mga? Basta i-screenshot na ako, basta sa. Ako na i-screenshot ako answer. So, parang Word. Windows Shift. Windows Shift S. Okay. Sige, paste lang. Nya, mamili pod ta no para maamdaman pod ni siya sa ikaduha. Okay? So mamili tag duha guys. Okay, that would be implementing the problem using PLA and PAL nga notation. Okay? So hatagan na to ani. So amdaman na to daan. Okay. So one would be implementing it using PLA and the other one would be implementing this using PAL. Okay? So tanaw na to, kinsay mo implement sa circuit based on PLA notation. Okay. So we have mahusay. Okay. Yeah, another one para sa PAL. Okay. And we have Sumalinog. Okay. Sumalinog. PLA po ako, sir. Ang mahusay, PLA. Okay, sir. PLA. Ang next one is PAL. And of course, ang ikatulo. Okay. Implemented using ROM. Okay. So, kinsa may mo implement sa ROM. And this will be... Okay. So, we have here Dagle. Okay. So, si Dagle may mo implement sa ROM. Okay. So, let's try to wait and see the implementations of your classmates. So, ang uban, pwede na mo prepare labi na kaning PLA o PAL. Okay? And of course, ang ROM. Okay? Unsa may kailangan natong i-prepare. Okay? So, pwede ninyo gamiton ang kaning notation, guys. Okay? Para sa arrangement ninyo.
Okay, we have here the inputs ABC, the AND array, then the OR array. Okay? So, pwede na ninyo i-follow ang kaning notation. Oh, unsa naman ni? 0, 1, 2, 3. Pagamya pa pagamya pud gamay ang columns ani, ang kalapdon sa columns balisado to give space pod para sa WXYZ. Okay? Laog ra pod kay kag space. O dako kay bakante, usa ka kilometro. Okay? Pagamay-gamay para mura silag silingan. Kay ang imuhang kwan mismo, ang imuhang Excel file, i-compress ang columns. Okay? Kay si Omega in town. Maupay pa kung manugkaon di ay. Be, asam ni si Nigre, be? Wa ko kitang Nigre. Where is Nigre? Tara, sir. Tora di ay, dual di ay. Sorry. Asa naman to si Kapisnon. Okay. So, Mr. Kapisnon, asa naman imuhang answer? Okay, para makasugod pod si Miss Swan. Ikaw ra gyud gipaabot ni Miss Swan nga mo hatag sa imuhang answer. Okay. So, given, unsa ganito guys? Given nga naa kay upat kabuk inputs, pila kabuk possible output? Okay.
Pila ka buk possible output ka ni guys? Ah. Excuse me, sir. Pwede mga link sa Jamboard, sir? Okay. So kana hopefully maka-connect na si Mr. Capisnon para masugdan na ni Miss Swan ang iyang answer. Okay. So ato ang i-assign si letter Z para kang Miss Swan.
Hmm. O unsa man ni Mr. Kapisnon? Puros input lagi A, B, C. Ang output nato is W, X, Y, Z. Asa man si W, X, Y ug Z ani? Kindly correct please the label. Okay. Nya for this valyasado unsay nahitabo sa combination nga 8? Gibalik lagi ang combination 0 ug ang combination 1. Supposedly after 7 na ay combination 8 ug 9. Nawadya siya, nawadya si 8 ug si 9. Okay? Ug nganong wala man gipadayon until 15? Okay, Mr. Valyasado and Mr. Kapisnon. Okay. So, diri sa output ni Mr. Kapisnon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kabuok. And when you say 4-bit, there should be 16. So, what happened to 10 until 15? Nawagtang lagi. Okay, kompletuan ninyo guys. Okay? Para di maglibog si Kudino unsaon pag-answer. Wait lang sir, ako nang sponsor. Okay. Oh, Mr. Kapisnon, are you still changing your answer? Okay. So, wala pa si Miss Swan Human. O nanay nagsugod para sa PLA. Ug sa PAL. Ug sa ROM. Okay. So, nag-practice na sila drawing daan. Okay. So, para sa ato ang implementation sa PAL, okay, sa ganito, dili man programmable ang sa OR array part, di ba? So, ang implementation lang nato would be something like this, okay? There will be 4, okay? Or better yet, kang kinsa ning Ay, usbon pa na ako, sir. Sagdi na lang. Hatagan na lang tika kumandaan. Okay? So, I'll be providing you with an implementation na lang sa PAL para medyo madali-dali. Okay? So, kaniya to ang basihan. Since kailangan man nga ang sa OR part, it's not programmable, predefined. So in this example that I am showing you, predefined ang sa OR part and it's composed of 4 inputs per OR gate. Okay. Excuse me.
Okay. Nya sa ROM. Okay. Unsaon ni nato pag-implement ang ROM, guys? Okay. Unsaon nato pag-implement ang ROM? So ang ROM, Miss Dagle, unsa may programmable nga part? Okay. Miss Dagle? Hello, Miss Dagle, can you hear me? Mic test? Yes, Mic sir. test? Madawag Oh, sir. so, unsay programmable nga part sa ROM? Rom. Tanan mo, guro, sir? Patay. Ang programmable tanan is si PLA. PLA. Si PAL, ang programmable part, si AND array lang. How about si ROM? Which part is the programmable part? Si Rom kay ang OR, sir. Ang OR. Okay. So essentially, ang sa AND array, unsay implementation nato gamiton? Fix, sir, ang N. Fix na ang AND array. And fix siya in a sense that it uses what configuration? Okay, so decoder, di ba? So take note sa ROM, decoder lang ato ang gamiton sa AND array part na lang, guys. Since kabaw man ta with the ROM, it implements all the min terms. So if we're gonna be using a decoder to implement the ROM, unsa man nga size of ROM ang ato ang gamiton? Or unsa may size sa decoder nga ato ang gamiton di sorry. Okay. Pilay size sa ato ang decoder nga gamiton para pag-implement ani nga ROM. Excuse me.
So, again, asa naman tong answer ni Mr. Capisnon? Okay, para ma-verify na to, sakto ba ning answer? Nila Codino, Umandak, Hernandez, and Swan. Mr. Capisnon. Okay. So, sige, ito ang og wa gyapon ko kasabot ani Mr. Capisnon asa ang output nga W, X, Y, and Z. Kaya ang label nimo is ABC gyapon. So asa man nato ang output ani? Output na siya or input? Dali kay na-board na sila mahusay sumalinog og dagle. Ganahan na kay sila mutubag sa problem but they are still dependent on the result of your answer. Okay? Okay, hello, Mr. Capisnon, are you still with us? Okay. So, dara, W, X, Y, and Z. Now, ang problema ni karon, since we are talking about BCD to gray code converter, unsay pasabot ana guys? There are combination that would likely not occur. And what combinations are those? Okay. What combinations are those, kaha? Mr. Omega. Okay. Unsa nga combination sa ato ang input ang likely will not occur? Okay. Oh, sige. Sumalinog. Kay di man mutubag si Mr. Omega. Okay lang, sir. 10 to 15, sir. Okay, ang 10 to 15, that is supposed to be don't cares, di ba? So, Mr. Capisnon, sayop gihapon ang answer. Okay, so take note, for combinations 10 to 15, those are supposed to be considered as don't cares. Because again, these are input combinations that will not occur. Kaysa pagkaingong BCD, di ba ang BCD guys, is only combinations 0 to 9. So 0 to 9. So 0 to 9.
Sir Raul, asa to si Jurina Sambay rin? Ano? Sila ni kuan yung So, base so base dire combination 10 starting here this should be mga don't cares na. Okay. So review more ha Mr. Kapisnon. Okay. So kung magtan-aw ta dire unsa may mahitabuan ni likely guys. Okay. Sakto na ba ihang gray code? So mirror 01 then mirror na po dire kung 2 bits. So 110 kung 3 bits 0 0 1 1 1. Okay, so 4 taas. And then 0 0 1. Okay. So mo na siya. Okay? So that is for W. Okay? So correct ato ang W? Correct. How about for X? So para kang X, pila ka buk nag-high. So sa 4, then you have 5, 6, and 7, 8, and 9. So we have 4, 5, 6, and 7, 8, and 9. Og unsa may answer ani Mr. Umandak? Where is your solution for this one? Okay. Kindly write the equation. Dara. A plus B di ay. Okay. Nya, inganiun din na paggrupo. Okay. Mr. Umandak. Lahi man gud ang pagka-grouping sa imong answer. Kay kung ako ang basihon ang grouping, di man ang result og A plus B. Okay, dara. Okay, so kana guys, duha ka grouping. So that is for B and that is for A. Okay, sakto? Agree ra everyone? Okay, so we have this for X. So how about for Y? So para kang Y, unsa man nga accommodation? 2, 3, 4, and 5. Okay? So we have 2, 3, 4, and 5. Okay. So base sa iyahang combination, we have B complement, okay, o C complement, and we have here B complement niya C. Okay? So BC complement, B complement, C. So ang Y again is correct. And then for letter Z. So unsa man ni siya 1 and 2. Okay, and this is 5 and 6. And then you have, okay, what is this value? For combination 9. Okay. So sa grouping, so you have this one.
which is C complement D plus C D complement, or it could also be simplified as XOR. But take note, when you apply the PLD notation, okay, your expression should be in minimum SOP. Since when you talk about PLD, it's basically an implementation of what? Sum of products. Okay? So, di makatabang i-express ninyo in XOR. Okay? So, that is our answers. A plus B, B complement C, plus B, C complement, o C complement D, plus C, D complement. Okay? So, kung tanaw na to, ang PLA nga solusyon. So, sa W, you only have A. So, for X, you have, unsab ni siya? A o B. And that is for X. So, we have A plus B. Unya, kung anhita sa Y, B, C. Oops, sorry. Okay. So, sa Y, B complement C, B, C complement. Mo na sa Y. And then, for Z, you have C complement D, C, D complement. Okay? And that is for PLA. Okay? Question so far? Wala pa? Sa yun na ramday no, kung nag-exam taron, ma-perfect ramday ninyo. Okay, so agto lang yata mag-exam once face-to-face na ta. Okay, next week. So next, let's look here. We have A. So that is for the output W. And for the output X, A plus B. For the output Y, that would be B. Nya. So many. B. Nya, B complement. Nadidiri day. Sorry. So B, nya, C complement. Yeah, B complement C. Okay, so that is for the Y. And for the C, you have C, D complement, then C complement D. Okay. So what will we do with the unused? Okay, so wala ra. Leave it open lang. So wala ra nakakonect ni ungate dere na equation. Okay? So, open lang siya. And that is your PAL notation. And then, proceed to the next number. We have here your ROM. Okay. So, let's wait for Miss Dagle. Si Miss Dagle na lang ato ang gihuwat. Sige, go Miss Dagle. Na-pressure na si Miss Dagle. Okay, so again, the decoder's function there is simply to implement all the min terms. And ang OR mo na ang programmable. So, saan na to pag-program si OR? So that it can satisfy the requirement sa to ang problem.
Okay. Miss Dagle, are you still working on your problem? Na, manas, sir. Oh, asa gibutang? Nara, tira, sir. Wala pa na-refresh. Nyara daw. Let's try to refresh kay nag-error man di ay. Auto ra di ay. Okay. So, asa man si W ani? 8 of 9, sir. Ay, wait. Wala pa na-label natin. Walay label sa W, X, Y, and Z. So, sa W, okay, ang iyahang gibasihan is C. Okay, 8 and 9. So, from here, for X, sa 4 to 9. Okay. So, sakto ba? 4 to 9. Okay. So, I think you, kuha na guys, naaray idea. Okay. How, tawagan na how a logic function can be implemented using PLA, PAL, and the ROM. Okay? Simple ra, no? Simple ra kayo. Okay, so next meeting we'll have another example niya on FPGAs. Okay? So, as an assignment, okay, I want you to read about Shannon expansion theorem. Okay? Para mas masabtan ninyo ang concept sa FPGAs. Okay? How they are implemented. Okay? Yeah, samtang wa mo'y lingaw. Okay? Samtang wa'y lingaw, no? Daghan kay may kalingawan, sir. Okay? I have here an implementation that makes use of multiplexer. Okay? So I want you guys to implement this using okay, using PLA and PAL. Okay. So, given a circuit, something like this, okay? I-implement niya ni siya using PAL or PLA, okay? So, read in advance also the topic about Shannon expansion, okay? So, naay example on how it is used, okay, when you are trying to program your FPGA. Okay, so kindly check that link out lang. Okay, sige, so before we go, may we check again our attendance. Okay, check lang nato kinsa tong mga late. So, Kabag. Present, sir. Tura si Kabag. So, late. Canonigo. Here, sir. Late, sad. Cudino. Present, sir. Okay. So, this is your second late na, no? Consecutive. One more late. Next meeting, considered na as one absent. Unya, umiktin. Na ba si Miss Umiktin? Ako. So, one late, two absents. Last meeting, nakasud ba ka to? Sir, katong pag-last, sir. Yes, sir. Pero late, sir. Late. Okay. Wala siya mga net sa balay. Wala ang internet dahil date sa rasi. Asa mo karon sa Labangon?
Dili sir, sulod sa kampo sir, pero wala may signal lang sulod sa kampo sir, dili pa signalan. Kampo sa Lahog? Sir, sa sud ara sir kay Naaday na ikundi dira. Okay, so anyway guys, mao lang sana siya for now. Okay, so next meeting again, more examples on FPGAs. Okay, so you can try to browse kanang example nato dira sa notes. Okay, so kana is application na siya sa Shannon's expansion theorem. Okay, so giun sa pag-simplify ang expressions with the help of multiplexers nga implementation. Okay? So, try to check that out. Okay? Para i-discuss nato next meeting ang mga nalibgan na lang ang inyong ipangutana niya. Okay? So, that would be all. So, goodbye everyone and God bless. Yeah, reminders lang for tomorrow di we'll still be online tomorrow. Okay? Kay naay laing memo nga pagawas na pod. Dili na siya Tuesday and Thursday, but rather Tuesday to Thursday na. Okay? So, gilisa nila og 2 ang and. So, that means inclusive si Wednesday sa online na class. Okay? So, sige, mga to guys. It still is a bit raining. So, stay at home. Keep safe, everyone. God bless. Bye-bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.